மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்யலாம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக உறிஞ்சிக் கொள்ளுங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு இந்த மகா யோகம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனம் மெதுவாக நமது இடநாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திருங்கள். தாயே, ஸ்ரீ மகா காளியாக இருக்கும் தாங்கள் எங்களின் தூய்மையற்ற ஆசைகளை அகற்றிவிட்டு எங்களுக்குள் தூய்மையான விருப்பத்தை நிலை நிறுத்துபவராவீரம்மா. தாயே, ஸ்ரீ பைரவராக இருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து அசுர குணங்களையும் அமைதியற்ற நிலைப்பாட்டையும் அகற்றிவிட்டு எங்களுக்குள் அமைதியையும் ஆனந்தத்தையும் பணிவையும் அன்பையும் நிலை நிறுத்துபவராவீரம்மா. தாயே, என்றென்றும் தங்களின் அருள் ஆசியுடன் நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சம நிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்களம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாயே, ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதியாக இருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்குள் ஞானத்தையும் விவேகத்தையும் பாகுபாடு அறியும் திறனையும் தந்து எங்களின் செயல்களுக்குரிய சக்தியை ஸ்ரீ ஹனுமராக இருந்து அளிக்கிறீர்களம்மா. தாயே, நாங்கள் அதை முழுமையாக உணர்ந்து எங்களின் செயல்களில் தங்களின் தத்துவத்தை பிரதிபலிக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்களம்மா. தாயே, தங்களின் அருள் ஆசியுடன் நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சம நிலையில் நிலைத்திருக்கிறோம். எப்பொழுதும் நாங்கள் அதே நிலைப்பாட்டோடு நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்களம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் சம நிலையில் இருப்பதற்கும் எங்களின் நிலைப்பாட்டில் நாங்கள் ஆனந்த நிலையை உணர்வதற்கும் தாங்களே அருள் புரிகிறீர்கள் அம்மா. தாயே,
ஸ்ரீ மகாலட்சுமியாகவும் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவாகவும் இருக்கும் தாங்கள் எங்களின் பரிணாம வளர்ச்சியில் இந்த மனித பிறவியில் எங்களுக்கான ஆத்ம விழிப்புணர்வை தந்திருக்கிறீர்கள். எங்களை சகஜ யோகிகளாகவும் மாற்றியிருக்கிறீர்கள். எங்களை முழுமையின் ஒரு பகுதியாகவும் பகுதியில் ஒரு துகளாகவும் இருப்பதற்கும் அருள் புரிந்திருக்கிறீர்கள். தாயே, எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கின்றோம். நாங்கள் என்றென்றும் இதே நிலைப்பாட்டோடு நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனம் மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சுரூபம். தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களை கள்ளம் கபடமற்ற குணத்துடன் இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் முழுமையாக நிலைத்திருப்பதற்கும் அதை உணர்ந்த நிலையில் எங்களின் செயல்கள் இருப்பதற்கும் ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசீர்வாதத்தை பெறக்கூடிய அளவிற்கு நாங்கள் தூய்மையானவர்களாக இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாய், எங்களின் அனைத்து செல்களிலும் ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் நிரம்பியிருக்கும் பொழுது நாங்கள் என்றென்றும் எப்பொழுதும் இறை தொடர்பிலேயே இருப்போம். தாயே, அந்த நிலைப்பாட்டை தயவு செய்து எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ கணேஷ கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् ஸ்ரீ கணேஷ கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவே நமோ நமக. கவனம் மெதுவாக நமது பவசாகர சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். கவனம் மெதுவாக நமது இடது பவசாகர சக்கரம். தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் சுயம் குருவாக இருக்கிறோம். தாயே, நாங்கள் மற்றவர்களை ஆதிக்கம் செய்வதோ அல்லது மற்றவர்களின் ஆதிக்கத்திற்கு நாங்கள் ஆளாவதோ இல்லாமல் எங்களின் சுயம் குருவின் தத்துவம் எங்களுக்குள் மேம்பட்டு நாங்கள் உண்மை நிலைப்பாட்டை உணர்ந்து அந்த ஆனந்தத்தையும் அமைதியையும் நாங்கள் உணர்ந்து இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. எங்களின் சுயம் குரு தத்துவம் தங்கள் அருளால் மேம்பட வேண்டும். தாயே, கவனம் மெதுவாக நமது வலது பவசாகரம். தாயே, எங்களுக்குள் தர்ம உணர்வும் நேர்மையும் எப்பொழுதும் நிலையாக நிலைத்திருக்கும் பொழுது எங்களின் சுயம் குருவின் தத்துவம் மேம்படும். தாயே, நாங்கள் அதுவே உண்மை நிலை என்பதை எங்களுக்குள் தயவு செய்து உணரச் செய்திடுங்கள். எங்களுக்கும் எங்களை சுற்றியுள்ளவர்களுக்கும் நன்மை செய்யும் வகையில் வாழும் தர்மம் நேர்மையான வாழ்க்கையை தயவு செய்து எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் அம்மா. எங்களின் சுயம் குரு தத்துவம் மேலும் மேம்படுவதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள்.
கவனம். மெதுவாக நமது நடு பவசாகர சக்கரம். தாயே, நாங்கள் வாழ்க்கை நிலையில் ஏற்படுகின்ற அனைத்து விதமான சூழ்நிலை என்னும் மாயையில் சிக்கி எங்களின் சுயங்குரு தத்துவத்தை காணாமல் செய்து விடுகிறோம் தாயே. என்றென்றும் நாங்கள் சமநிலையில் இருந்து எங்களின் குரு தத்துவத்தை முழுமையாக உணர்த்தி அதன் மூலம் எங்களுக்கான என்ன தேவை என்பதை கண்டறியக்கூடிய தூய அறிவை தயவு செய்து எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் அம்மா. நாங்கள் இதன் மூலம் மாயையின் பிணைப்பிலிருந்து விடுபட்டு விடுவோம் தாயே. எங்களின் பவசாகர சக்கரத்தில் இருக்கும் அனைத்து 10 குருமார்களின் ஆசீர்வாதங்களும் அவர்களின் கொள்கைகளும் முழுமையாக எங்களுக்கு கிடைத்து நாங்கள் எங்களின் சுயம் குரு தத்துவத்தை மேன்மேலும் மேம்படுத்துவதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் தாயே. மந்திரம். ஸ்ரீ ஆதி குரு தத்ராத்ரேயா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिगुरु दत्तात्रेया साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம். மெதுவாக நம்முடைய சகசிரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். 3 மகா மந்திரங்களை நாம் எண்ணங்களற்ற நிலைப்பாட்டோடு முழுமையாக உணர்ந்த நிலையில் நாம் கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. தாயே, சந்தேகமற்ற எண்ணங்களற்ற விழிப்புணர்வில் நாங்கள் அமைதியான தியான நிலையை உணர்வதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. அந்த தியானத்தினுள் நாங்கள் தியானத்தில் இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். எங்களுக்கான அந்த பாகுபாட்டை உணர்த்தி நாங்கள் எண்ணங்களற்ற நிலையில் இருக்கும் பொழுது ஏற்படுகின்ற அந்த ஆனந்தத்தை தயவு செய்து எங்களுக்கு உணரச் செய்திடுங்கள் அம்மா. எங்களின் சுயங்குரு தத்துவத்தை மேம்பேலும் மேம்படுத்துவதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். நாம் எண்ணங்களற்ற இது தியான நிலையில் சில நிமிடம் இருக்கலாம்.
நமது இதே தியான நிலையில் நாம் 1983 குரு பூஜையில் அன்னை சொற்பொழிவை கேட்கலாம். You all have gathered here to do the Guru Puja. Your Guru is a mother first and then a Guru. And that has given me a greater help. We have had before also many Guru Pujas, mostly in England. And you should wonder why Mother always somehow is doing Guru Puja in London. The time falls in such a way that it is in Guru Puja. I am here during that time. I have to be in London. So many years we have been doing Guru Puja in England. All things happen if according to Rutambara Pragya, then there must be some reason why Mother is here in England for a Guru Puja. It is stated in the Puranas that the Adi Guru Dattatreya worshipped Mother along the banks of the river Tamasa. Tamasa is the same as your Thames is. And he himself came and worshipped here. And the Druids, those who had the manifestation of the Stonehenge and all that, are originated from that time in this great country of Shiva or the spirit. So the spirit resides here as in the heart of human beings, and the Sahasrara is in the Himalayas where Sadashiva exists at the Kailasha. This is the great secret of we having so many Guru Pujas here. To culminate it today into the special type of Guru Puja in the year of the 60th birthday of your mother has a special, very, very special significance, because it's the Guru Sashti. It's the 60 years of your Guru has been celebrated today. And that's how it's a very big occasion that you all have gathered under the influence of again Rutambara Pragya. So all that has happened by the nature's own gift to you. And everything has worked out so well because that was the desire of the divine and the design of the divine. So the river Thames, which we call her as Thames, you see English have a method of making everything English. Like Bombay they made it, Mumbai was Bombay. You see, like Calcutta, like all other words were like that. Like Varanasi was made into Banaras. River Thames, which was really Tamsa, was called as Thames. Now from the name Tamsa, one should know that is a place of Tamoguna. Is a place where left-sided resided since long. So people were very worshipful, left-sided people, emotional type. And they worshipped God more than that they went into yagyas and all that. And Dattatreya
lived here and meditated on the banks of river Thames. That's why Guru Puja here has to give us the great background for your awakening of the Guru principle. We have to go to the roots of everything so that we understand the importance of it. Unless until you know the roots and the traditions behind, you cannot understand the depth, the gravity, the intensity of any puja. Today we have gathered here to do the Guru Puja. Again, the reason is we have got a Guru principle within ourselves, as I told you last time, and also I have given elaborately the 10 commandments as expressed within us, which are describing the different types of essences within us. The essence of Guru Puja has to be awakened within us. That's how we are having this program here. Now, it is important that we have to establish the dharma within us. Without the dharma, you cannot have the ascent. And as I have told you before, that the cleanliness of your being depends on how much dharma you follow religiously. At the time of Moses, it was worked out, and all the rules and regulations were created for realized souls. But as I read in one of the books, it was very good, because if I had said this, people would not have believed, that it had to be changed. I think during the speech the children should not be here. It's better to take them out. After the speech you can bring them along. Those who make noises. Those who are quiet is all right, but those who are making noises, it's better to be out. If they are going to make noises, better to be out or near the door, so that if they make noises you can get out. So there is no disturbance. During the puja is all right. You could be at the gate, door, or some place from where you can go. So the laws and regulations that were given to human beings were actually for the realized souls who would understand. But when Moses must have discovered the way human beings are, he must have changed them to very strict rules, because with human beings as they are, one has to be extremely strict. They can't understand anything but fear. If you have a stick in your hand, you can put them back. Without that stick, human beings won't listen. They are only all right if there's a fear. Now if you see today, the condition of all the nations, those who are having leaders or prime ministers or presidents, they are all people extremely strict, very dominating, and very dry. And normally people like such people. Even Hitler succeeded because of that nature. So the character of a guru so far has been of a very strict nature for people who are not realized. Normally a good guru, Sadguru, he doesn't like to talk to people much. They throw stones, or they don't like to talk to people who are not realized. But if they are realized, then these gurus change their attitude towards the
people who want to see them. There's a tremendous difference between a person who is realized and non-realized in the protocol of God. A man may be the king or anything, he'll be asked to sit outside. It has nothing to do with what position you enjoy. As long as he is a realized soul and not possessed, he is given the highest position. But if you are possessed, then also the Guru will tell him that you get out from here, first get rid of your position and then come. And all these strict rules were there, that such and such person must be killed, such and such person must be given a punishment of cutting the hands, cutting the feet, even absolutely destroying the eyes. This was done because they were not realized souls. It was a great realization of Moses, I think, that he took to the another kind of law which is known as Shariat now, and that's what the Muslims are following. In a way it's good, I think, because people who are now normal people really deserve such a rule. But it should not be so fanatical that you cannot discriminate between a realized soul and non-realized soul. Now, the Guru within you will be awakened if you are strict with yourself. That's one point is very important. Unless and until you are strict with yourself, the Guru will not be awakened with you. People who are lazy lumps, who cannot sacrifice anything, who are very fond of comfort, can never be Gurus. Take it. They can be good administrators, they can be anything, but never a Guru. A Guru should be willing to live the way he has to live. He should be able to sleep on stones. He should be able to sleep under any circumstances. Not that the disciple should force on him, but it should be his own nature that he can adjust himself. Comfort cannot crawl on a Guru. Now those who want your Guru principle to be awakened must know that you should not ask for comfort. Even for a thing like that, yesterday you saw the dancing. One has to do real tapasya. Intensive tapasya you have to do. You cannot learn even a thing like dancing without going into a penance about it. So a Guru has to go through a penance is important. Sahajogi need not go, but a Guru Sahajogi has to do it. We have to have penances. And the penance can be any kind of desire you have. Say, supposing you are very fond of food. Just don't eat the food that you want to eat. If you are very fond of sweet food, then eat something very bitter, raised to power 108. And if you are fond of some sort of a very, as Indians are sometimes, very spicy food, then eat so bland a food without salt. Teach your tongue to behave itself. It doesn't behove a Guru to put his attention to food. I have seen some of the Sahajogis, they are all right when the food is there, quite concentrated. But when it comes to the program, they have no concentration. It's a sad thing. Such people cannot be Gurus. They can be cooks, or could be food tasters or something like that. We'll suit them better. But if they have to be Gurus, they must learn to control their tongue and their desire. I mean, fasting is a good thing for such people. Fasting is very good. All the time they are worried, what are we going to have for lunch? What are we going to have for dinner? Such people cannot have their Guru principle awakened, neither they can be Gurus. So please be careful. The Guru must have control over the tongue. He must know when to get angry and when to be gentle. He must know what to say when, how much to say. That's why many Gurus have been more effective by not speaking. Silence is the best way you can help others. But when it comes to explaining Sahaja Yoga, you should speak.
But I have seen with some people, they are very eloquent when it comes to nonsensical things. But when it comes to Sahaja Yoga, they don't know anything about Sahaja Yoga. So you have to be the master of Sahaja Yoga if you have to be a guru. Not only in talking, but in your behavior, in everything. And the karamat is that, I don't know if you use charismatic word, charismatic they call it, or you say the one how to do it, how to raise the kundalini, how to put it at the sahasrara, how to break the sahasrara, all these things you must know how to spend your knowledge. Is Bini Yoga in Sanskrit. Guru principle is awakened in a person when he himself has achieved something. Imagine a half-baked guru going along talking as a guru. He'll end up as a disciple ultimately. So you have to be master of your own. But when the guru principle comes in, you have to give it to others. It's a question of giving it to others. So you have to be at a higher level to give to others. Have to be at a very high level. If you are attached to money, if you are attached to food, if you are attached to mundane things of life, you cannot give. Now the higher state than that can be achieved, which is natural in me, but can be achieved, is that you don't have to have any dependence like that any rules and regulations. Like saying that I will have no worry about food, I should fast, this, that. It all ends up when you eat but don't eat. That state one should have. That you are eating the food, and if you ask, did you have your lunch? I don't know. Will you have your lunch? I don't know. Absolutely indifferent to the problems of the body. Where did you sleep? I don't know. What did you eat? What will you have? I don't know. This kind of a state is called the Atita state, where you go beyond. And whatever you do, you are doing it because it is to be done without paying any attention to it. It's automatic. Nothing is important. But this is, before becoming Atita, you have to tell yourself, nothing is important. You see, is a avirbhava, as they call it, is a kind of a drama you have to put in. Oh, nothing is important, this carpet is not important, I should try to sleep on the cement. First you have to do that. But after some time, it happens that you don't remember whether you slept on the cement or on a cot. Where did I sleep? I don't know. That is the Atita state. And that state is to be achieved now by many Sahaja Yogis. In a state where you go beyond. Say there is somebody who is before you and you have to get angry. All right, you give me left, right, nicely, and then you're smiling next moment. Did you get angry with that person? I don't know. Did I? Like Buddha once said something in one village, and there was a horrible fellow who got up and said lots of things to him. And when he went to the next village, the fellow felt that, oh, I should not have done that, left Vishuddhi perhaps. So went down and said, I'm sorry, sir, I've said so, and I should not have said it. I didn't know you are the enlightened one, so it happened, so you forgive me. He said, when? When did you say it? He said, in the last village. Oh, everything in the last village, I'm left there alone. I don't know. That is the Atita state you have to get. So, even not to feel is not important. These identifications, when they drop out completely,
then you are doing things in a karma state, where like sun is shining, it doesn't know it is shining. When the vibrations are flowing, you don't know it is flowing. Already it has started working in you. You are surprised, you raise the hands and the kundalini is rising. You don't know you are raising the kundalini actually. How do you raise it? You don't know. That's it. That state has already started, Atita, in you. But get it established in every walk of life, everything that you go beyond. And if you can manage that, that's the highest that you have to reach. Now, with the incarnations, it's very different. It's the other way around. Everything is the other way around. They don't have to do any tapasya. They don't have to starve. They don't have to tell them. Whatever they do is the punya. They don't have to collect punyas either. If they kill somebody, it is dharma. If they hit somebody, it is the dharma. Nothing they do wrong. They are absolutely immaculate. If they deceive someone, they cheat someone, it's perfectly all right. Because for a higher goal, you have to give up these smaller goals. It's justified in our day-to-day life, you'll see, that when you are defending your country, there's an enemy on you. If you defend your country, you can slay him. You can cheat him. Diplomatically, you can befool him. It's allowed. Why? Because for a higher goal, you have to give up the smaller goal. But for an incarnation, it is always the higher goal. He's not bothered about smaller goals at all. He doesn't have to wait, think, rationalize, or to train himself or do some drama or anything. It's all done. Even the movement, every movement of an incarnation has a ripple in it, which is for the good. There's nothing, not even a moment is such which is not for the good of the world. So the incarnation is a very different thing that is not to be achieved, that has to be. Now, for example, the incarnation is the bhokta, is the enjoyer. He is the enjoyer of everything. Many people say have created. Now we have a carpet here from Turkey. These carpets were created by Turkish peoples some time back for an incarnation to see. So the Uttamara Pragya will bring it round in such a way that at least I see it, or I have it, so that their souls will be blessed, so that they feel nice. Like Michelangelo has made that not for popes, I can tell it. And not for all the rubbish people who go there. Neither Blake did all that work for the useless people who want to go and see nude artists. It was all done for the incarnation to see. That's the way they are blessed the most. Because they are beyond. Nothing touches them. Nothing is important. But it's not rational or anything that they have trained themselves. But it is automatically like. Like Sri Krishna had to marry 16,000 women. Can you imagine? In those days of monogamy, he would be prosecuted 100 times. The reason was he has 16,000 powers. And he was to be born with those 16,000 powers on this earth. And 5 elements became his queens. He had to do some justification to have them around. And as I have now Sajogis whom I have given realization.
So automatically I'm your mother is established. But for him there was no way out but to marry his 16,000 powers. Also he married, but he was never married. He was a bachelor out and out all his life. Because he's Yogeshwara and he's a brahmachari. Who can marry him? So for them, all these worldly things are just a drama, has no meaning at all. It's just a drama. A person who is not an incarnation should not try to be. That's not the right of a human being. Like a policeman standing on the road, if he puts his hands right, left, we follow it. But you are some madman to go and stand there, he'll be arrested. So for normal people, even you are a guru, you shouldn't allow them to touch your feet. Only an incarnation's feet must be touched. And nobody else's feet must be touched. Of course, in Samayachar, like as we have in India the custom to touch the feet of the father, but because the father is a representative of the father in you, that's what the mother. But that's symbolic. But in reality, you are not to surrender yourself to anybody else but to an incarnation. Also, if there's a teacher in your any art or in any way, your master, you must touch his feet. Even to take his name, you have to pull your ears. But nobody who is a human being should make touch your feet, especially the Sahajogis should not. Nobody should ask anyone to touch your feet. As an elder you may. That's a different point, but not as a guru. It's a very dangerous thing. Once you start it, you know what it happens with so many. They are just gone out of such. So to develop the guru principle within you, first of all, you must develop yourself fully. Now how to develop yourself for guru principle, one must see. தாய், ஒரு சுயம் குருவாக இருப்பவர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை தாங்கள் தெளிவாக எங்களுக்கு எடுத்துரைத்திருக்கிறீர்கள் அம்மா. நாங்கள் அந்த சுயம் குரு தத்துவத்தை உணர்ந்து அதை தர்மத்தின்படி செயலாற்றவும் எங்களின் குரு தத்துவத்தை மேம்படுத்தவும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய தியானத்தை செய்வதற்கு தாங்கள் அனுமதி அளித்ததோடு எங்களுக்கான தெளிவுரையையும் விளக்கி நாங்கள் அந்த உண்மை நிலையை உணர செய்தமைக்கும் எங்களின் கோடான கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திரு பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம் தாயே. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு இந்த உலக வாழ்க்கையின் மாயைகளையும் ஆன்மீகத்தின் ஆனந்தத்திற்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசத்தை எங்களுக்கு உணர வைத்திருக்கிறீர்கள் தாயே. என்றென்றும் நாங்கள் அந்த மாயையில் சிக்கிக்கொள்ளாமல் தெளிவான
உண்மை பாதையில் மட்டும் நாங்கள் செல்வதற்கு தயவு செய்து அருள் புரிந்து அதற்கான வலிமையையும் தந்தருளுங்கள் அம்மா. பூரண மந்திரம். ஓம் त्वमेव साक्षात् ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றியை கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.